Assalamu alaikum my dear subscribers. You are watching me in SM Ruben 360 where you can learn English in easy Bengali. Today we will learn 5 most important daily use short sentences and you can use the sentences in your day-to-day life. So let's start. Sentence number 1. আমার বাড়ি তৈরি খাবার ভালো লাগে। আমার বাড়ি তৈরি খাবার ভালো লাগে। I like homemade food. 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 Sentence number 2. পড়াশোনায় মন দাও। পড়াশোনায় মন দাও। Focus on study. 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 Sentence number 3. আমি এটা শুনে খুশি হলাম। আমি এটা শুনে খুশি হলাম। I am glad to hear it. 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 Sentence number 4. তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে এসো। তাড়াতাড়ি বাড়িতে চলে এসো। Come home early. 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 Sentence number 5. Sentence number 5. তোমার কি এমনটা মনে হয়? তোমার কি এমনটা মনে হয়? Do you think so? 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 Hey guys, this is the end for today. Keep practicing this and stay connected with my channel. Very soon we will meet in another class inshallah. Until then, Allah Hafiz.